এই ভিডিওতে আজ তোমাদের সঙ্গে এবিটি টেস্ট পেপার 2025 পেজ নাম্বার 165 ইংলিশ রাইটিং স্কিলে 3টে স্কিল রয়েছে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। তো তার পূর্বে যারা এই চ্যানেলে প্রথম এসে তার কাছে অনুরোধ, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবে, বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দেবে। কোশ্চেন নাম্বার 7 রয়েছে, স্টাডি দ্য ফলোয়িং প্রসেস অ্যান্ড রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন হাউ পটেটো চিপস আর মেড। ফ্লোচার্টে রয়েছে potatoes collected, sorted, cleaned, cut into round pieces, added salt and spices, dried, fried in well, preservatives, packed and labeled, ready to be sold. অ্যান্সারটা তোমরা এভাবে লেখার চেষ্টা করবে। The journey of a crunchy potato chips begins with fresh potatoes being collected and carefully sorted to ensure only the best are chosen. These potatoes are then thoroughly cleaned and sliced into thin round pieces. To make them delicious, the slices are sprinkled with the perfect blend of salt and spices. Next, they are dried to remove moisture before being fried to a golden crispy perfection. To keep them fresh for longer, preservatives are added. Finally, the chips are neatly packed, labeled, and made to ready to heat store shelves, bringing a tasty, crunchy delight straight to your hand. পরের নেক্সট পরের কোশ্চেন 8 নাম্বার কোশ্চেন, একটু লেটার রয়েছে, একটু বড় ধরনের লেটার হবে। প্রশ্ন ছিল, রাইট লেটার টু দ্য এডিটর অফ এ ফেমাস ইংলিশ ডেইলি এক্সপ্রেসিং ইউর ভিউজ অন দ্য ইনক্রিজিং লেভেল অফ এয়ার পলিউশন অফ ইউর লোকালিটি। এটা প্রথমে টু অ্যান্সারটা এভাবে লিখবে। প্রথমে উপরে টুটা লেখা হয়নি, মিস্টেক হয়েছে, তোমরা টুটা উপরে লিখবে, তারপর দ্য এডিটর লিখবে, পত্রিকার নাম তোমাদের মতো করে লিখতে পারো। আমরা এখানে হিন্দুস্তান টাইমস লিখেছি, কলকাতা 7,23,। ডেট যেদিন লিখবে সেই ডেটটা ইউজ করবে। সাবজেক্ট আছে কনসার্ন ওভার ইনক্রিজিং এয়ার পলিউশন ইন ইউর লোকালিটি। রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাডাম, through the esteemed columns of your reputed newspaper, I wish to draw the attention of the authorities and the general public to the alarming rise in air pollution in our locality. The growing means poses a serious threat to the health and well-being of the residents, especially children, the elderly, and those the respiratory issue. The primary sources of these pollutions are the increasing number of vehicles emitting toxic fumes, ongoing construction activities releasing dust into the air, and rampant burning of waste in open areas. The air, once fresh and clean, is now filled with harmful pollution, making it difficult to breathe, especially during the early morning and late evening hours. Many residents have reported frequent episodes of coughing, allergies, and breathing discomfort. পরের পাতায় চলে যাও, পর নেক্সট পেজে একটুখানি অবশিষ্ট রয়েছে, নেক্সট পেজে তোমার শেষ করো। দ্য সিচুয়েশন demanded immediately action. Authority must enforce a stricter regulations to vehicles emissions, promote to the use of public transport, and ensure the timely disposals of waste to prevent open burning. Planting more trees in the area can also help in purifying the air naturally. Additionally, awareness campaign can educate people about the importance of keeping the environment clean and pollution free. I urge the concerned authorities to take swift action to control this pressing issue before it escalates further. Cleaner air is just now a luxury, it is a basic necessity for a healthy life. Your support is highlighting this issue can encourage collective action for a cleaner, greener future. Thank you for giving me the opportunity to voice these concerns. I hope this letter finds a place in your newspaper and inspires positive changes. Yours sincerely, তুমি লিখছো, তোমার নাম লিখবে, তোমার অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার অবশ্যই এখানে লিখতে ভুলবে না। নেক্সট আমরা যে কোশ্চেনে যাব তা হচ্ছে 9 নম্বর কোশ্চেনে। 9 নম্বর কোশ্চেনে যাওয়ার পূর্বে কোশ্চেনটা ছিল, রাইট এ স্টোরি অ্যান্ড গিভ এ সুটেবল টাইটেল ইন অ্যাবাউট 100 words using the following points. An illiterate boy caught for pickpocketing
sent to prison, forced to study, unwilling, steered to protest, watched TV comics show in free times, loved the luggage, wanted to learn a tourist guide now. Answer টাইটেলে তোমরা লিখতে পারো জার্নি অফ এ পিক পকেট টু এ গাইড, অথবা লিখতে পারো ফ্রম চেঞ্জ টু চেঞ্জ। রবি নামে একটা ছেলেকে আমরা নাম ধরে নিয়ে নিলাম। রবি, অ্যান illiterate boy, was caught pickpocketing and sent to prison. Life behind the bars was harassed and he was forced to attend study session. Unwilling and stubborn, Ravi protested daily. During his free time, he watched TV comics so drawn by their humor and lively language. Over time, his interest in the language grew. He began paying attention during classes, eager to understand the words spoken on screen. With determination, Ravi learned to read, write, and speak fluently. After his release, he used his new skill to become a tourist guide, sharing stories with travelers and embracing a life honesty and dignity. Thank you, everybody.